to be done. And that is another point of behaviorist linguist theory relating to SLA. So what did Watson say? Watson said that language behavior is constructed. Second thing, constructed behavior will be observable and it will be automatic. Second time, third time and fourth time it is said it cannot be changed, but it can be changed through the changes of environment. Okay, environmental change lead to the extinction of the stimuli upon which they were built. Okay, stimuli মানে কি আপনার যে এশিয়ান পার্সপেক্টিভসে টাইম ম্যানেজমেন্টের বিহেভিয়ারটা তৈরি হয়েছিল কারণ কেউ আপনাকে কখনো বলে নাই যে 5 মিনিট 1.5 মিনিট দেরি করে আসতে বলেও আসলে ঢাকা শহরে যে ট্রাফিক জ্যাম, কিন্তু আসলে আপনার এটা হ্যাবিটের অংশ হয়ে গেছে। আপনি জানেনই যে 10 মিনিট 20 মিনিট দেরি করে গেলে টিচার কিছু বলবে না, আমার বসও কিছু বলবে না। কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে 1 মিনিট দেরি করে গেলেই মানে দে আর ক্লক ইন, তারা বলে ক্লক ইন। আপনি কাজে যাচ্ছেন, কাজে গিয়ে আপনি যখন ক্লক ইন করবেন আপনার এমপ্লয় দিয়ে হচ্ছে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট করে আপনি 10 মিনিট হলে 10 মিনিট আপনার ওয়েজেস থেকে কাটা যাবে। আর ওদের 99% হলো এই ওয়েজেস বেসিস। আমাদের মতো 100% একবার সরকারি চাকরি পেয়ে গেলেই আমৃত্যু আর কোনো কিছু আমার চাকরি নড়বে না। ওদের 99% হলো if you late by 10 minutes you will not get the salary or wages of the 10 minutes. Lock out and lock in such a way after 2 weeks you will be getting the salary in your card, not mentioned. Okay, তার মানে in Asian perspectives you know that if you make delay of 20 minutes it doesn't matter, but in European perspectives, in first world perspectives, you know that if I am in late for 20 minutes I will not be getting the salary of 20 minutes. Okay, so behavior will be changed. So Asian behavior of time management was constructed for the Asian perspectives, and that behavior will be changed for the environmental changes when I will be heading in some other places or some other circumstances. This is the so a habit is formed when a particular stimulus becomes regularly linked with a particular response. Okay, so what is the stimuli over here in Asian perspectives? যে হচ্ছে দেরি করলে কোনো কথা বলবে না, কিন্তু ওখানকার স্টিমুলাস কি যে দেরি করলে আমার স্যালারি থেকে কাটা যাবে। Okay, so there were various theories about how this association could take place. So we can give several explanation on this behaviorist pattern of second language acquisition or second language learning theories. So in the classical behaviorism of Watson, the stimulus was said to be elicit the response. This is the presence of the stimulus called fourth response. Okay, so the stimulus occurred sufficiently frequently. So the stimulus occurred sufficiently frequently, and the response become practiced and therefore automatic. So একদিন বললাম যে you have done a very good job. একদিন যদি বলতাম সেটাই হচ্ছে আপনার বিহেভিয়ারের পার্ট হবে না। So the stimulus, that means the enthusiasm, the motivation, that means you have to sometimes if I feel bored I start watching the motivational videos. Sometimes you may do so. But আপনি একদিন দেখলেন, একদিন দেখার পরে আপনি পরের দিন 24 ঘন্টার মধ্যে আগ্রহ হচ্ছেন, ঠিক আছে। আর এক মাস দেখলেন না, বাকি এক মাসের সপ্তাহের মধ্যে 7 দিন ঘুমালেন, 18 ঘন্টা করে ঘুমালেন, তাহলে কি হবে? তার মানে স্টিমুলাসটা কি হতে হবে? স্টিমুলাস occurred sufficiently frequently. When the stimulus will have to you sufficiently and frequently, the response become repeated, practice, and it will be auto. Okay, so that is the key components of behaviorist language theory. So this is the thing that is Skinner. In the new behaviorism of Skinner, rather different account of show how habits develop can be found. Skinner laid down the importance of the stimulus on the ground and that it was always possible to state what stimulus was responsible for a particular response. Actually, Skinner dealt with the operant conditioning, and for this reason he said that which response is responsible for which stimulus. কোন উদ্দীপনার কারণে আপনি কোন বিহেভ করছেন, ভালো উদ্দীপনার কারণে আপনি ভালো বিহেভ করছেন, খারাপ উদ্দীপনার কারণে আপনি খারাপ বিহেভ করছেন, and that initiated by B.F. Skinner, the psychologist. Okay, instead of emphasize on the consequence of the response, he argued that it was the behavior that followed
a response which reinforces it and thus help to strengthen the association. So stimulus and behavior. If the linkage is quite frequently, then one time the stimulus or responses will be strengthened and it will be a part of your behavior. Okay. So some other things will be there. The learning of the habit then could occur through imitation. So how the behavior will be constructed? He said that it is for the cause of our imitation. A learner copies the stimulus behavior sufficiently often for it and become automatic, and through reinforcement the responses of the learner is rewarded or punished depending on whether it is appropriate or otherwise, until only appropriate responses are given. So for the inappropriate behavior or response, if the learner is punished, that would also be a reaction, and for the positive or appropriate responses the learner will be rewarded. So for the rewarded and for the punishment the response will be automatic. For the punishment also the just আপনি ডিলে করলে যদি আপনার স্যালারি থেকে কাটা যায়, that is a one kind of punishment, and for the punishment and for the reward that behavior will be automatic, and that would be a form of your behavior. In L1 acquisition, children are said to master their mother tongue by imitating utterance produced by the adults and having their efforts at using language either rewarded or corrected. Okay. এক সময় বাচ্চারা যদি কোনো মিস্টেক করে আমরা কি বলি যে হ্যাঁ তুমি পারবা না, আমরা তো সেটা বলি। বাচ্চারা যখন যে কোনো কথাই বলুক না কেন তারা তাদের মতো করে বলে, সেটা যখন তারা ইন্সপায়ার হয় তখন তারা আরো বেশি ওটাকে কি করে চেষ্টা করে, এটা আরো বলার চেষ্টা করে এবং সাথে সাথে তারা শিখে যায়। ওকে, সো হিয়ার দিস আর দ্য এক্সপেরিমেন্ট, and this is called Pavlov's dog experiment. So look over here, there is the observation screen, a tube of the collection of saliva. Naturally, if dog will come across before a food, the dog will start salivating. কুকুরের সামনে কোনো খাবার রাখলে তারা লালা নিঃসৃত করছে, and লালাটার অংশ হলো saliva and ভাগ হলো salivate. So this is a food container of the meat powder, এবং যেন খাবার না, মাংস যেটা তাদের সবচেয়ে প্রিয়, বিড়ালের সবচেয়ে প্রিয় মাংস। তো কুকুরের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস that had been put in the container, so it is, and he is tied within the bed. Okay, so you will not eat. So here, whenever the dog will come before he eats targeted and favorite food meat powder, then the dog, how it will start salivating. এই মাংসটা খাওয়ার জন্য তার কি হবে, লালা নিঃসৃত হবে, and that salivation will be counted through this pipe, this tube. That is the deviance of account of the drop of saliva. So কত পরিমাণে ড্রপ সে লালা ফেললো এটা কন্টেনারে মাপ করার জন্য, and revolving drum of the recording responses. So salivation is a one kind of response. What is the response? Here stimulus. What is the stimulus? Stimulus হচ্ছে meat powder. Meat powder পরে ও রেসপন্স কি করলো, it starts salivating, লালা নিঃসৃত করার চেষ্টা করলো, এবং সেটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে সে লালা ফেলতেছে কিনা, সেটা তো মুখ বন্ধ। এটার জন্য এটা ডেভেলপ কি করেছেন, এখানে একটা পাইপ দেওয়া হয়েছে যে whether it is salivating or okay. So these are the conditions. So what is the stimulus over here? Okay, now look and this. So what is the condition? Condition is that if dog come across before meat, it will start salivating. So dog, before that dog there is meat, so it will start salivating. So what is the condition over here? That খাবার থাকলে সে লালা নিঃসৃত করে। So opposite, what is it? Light. So will the dog salivate? No. কারণ লাইট দেখলে কি করবে না, সে লালা নিঃসৃত করবে। Okay, observing that, Pavlov did two things together.
So dog is here, and there is food, and there is light. Pavlov puts the light on and give the food. Puts the light on. So first day খাবার দিল এবং সাথে সাথে সেখানে কি করলো, লাইটটা জ্বালিয়ে দিল. So puts the light on and also put the meat bowl. Okay. So the dog starts salivating. This is the first day. Second day same thing happened. Light and food, dog starts salivating. Third day, light and food, dog starts salivating. Fourth day, fifth day, sixth day, seventh day, and 29th day, that was the activities. So, in the 30th day, Pavlov only puts the